After several attacks on Russian ships in the Black Sea, a video appeared that shows the damaged Russian oil tanker SIG that was attacked by maritime drones last week. Ukrainian fighters are fighting Russian invaders, and this is a video from the chest camera of the commander of the South Detachment of the Ukrainian Volunteer Army, Serhiy Ilnitsky, call sign Sokol. We have crossed the Seversky Donetsk-Donbass Channel, have taken and are holding new positions. Not all men have balls, our fighters have them of steel. The wounded invaders lie all day under the burning sun without food. An aerodrome runway and scorching sun are perfect conditions for wounded Russian soldiers to relax. Ростовский-на-Дону аэродром военный. Вылет из Ростовского госпиталя на Москву. В 9 утра нас сюда привезли. В Москве запретили полет в Москву, потому что там атака дронов была. Ну все бы ничего, все понимаем, просто-напросто. Ну, привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под солнцем. Вылет будет в 8 вечера. Весь день под палящим солнцем ребята лежат. Ни еды, воды единственное привезли недавно. Вот такое вот скотское отношение у нас. Мы-то ходячие, ладно, а вот эта лежащая вся банда пацанов страдает. Это хорошо, нету еще ливня. Всем привет! The 55th Artillery Brigade found a BM-21 Grad MLRS that was firing towards Ukrainian positions and beautifully put an end to his career, leaving nothing more than ashes, completely obliterated. One of the best videos lately. A combat doctor shot down a Russian drone while evacuating a wounded Ukrainian defender. The drone was flying directly at their vehicle, but the doctor started shooting at it. They were able to get to stabilization point and treat the wounded soldier properly. Так и эвакуируем, что делать? Братик, как тебе эвакуация? Вот мой пациент с рукой. Водила. Каким-то чудом. Дрон. Второй подлетал. Короче, упал. Упал, не долетая до этого, не долетая до Рошеля. Вон он дымит. Мажор, Чаки нас забил. Ах, Russia is going to fortify its northwestern borders. Due to Finland and Sweden joining NATO, according to Russian propagandists, Russia is planning to start mass construction of nuclear submarines. В то же время, оценивая ситуацию, сегодня на
соответствующих мероприятиях в Министерстве обороны России было еще раз подчеркнуто, что в целом стратегическая обстановка на северо-западе и на севере нашей страны серьезно осложняются после вступления туда Финляндии и ожидаемого вступления Швеции, которая де-факто уже интегрирована во все планы и операции Североатлантического альянса. Это серьезнейший вызов, учитывая конфигурацию границы, учитывая угрозы, учитывая, что пусть и относительно компактные, но весьма эффективные, а самое главное, с очень хорошей логистикой и военной инфраструктурой, эти две скандинавские страны, будучи членом Альянса, будут серьезным образом усиливать позиции Запада вот на этом фланге. Для нас важно сегодня в этой связи, безусловно, не только создание, точнее, воссоздание Московского и Ленинградского военных округов, но и укрепление сил Северного флота. В том числе за счет серийного строительства, массового строительства, хотелось бы надеяться, многоцелевых атомных подводных ракетоносцев, которые будут нести всю гамму современного ударного высокоточного нестратегического оружия, как в ядерном, так и в обычном оснащении. Сдерживать превосходство НАТО в этом регионе мы сможем только с опорой на наши ядерные возможности. И не надо этого бояться, это надо открыто говорить и действовать. Imagine you are a Russian soldier at the front. Finally dinner after a hard day of fighting. The meat in the can expired in 2019. Doesn't matter. You open the can and, well, someone in Russian Ministry of Defense must have filled their pockets at your expense. Чувствуется, но... Так, вкусненькая, наверное, да? Оп! Водичка! Просто водичка. Хоть чуть-чуть жирка, хоть плавает здесь. Жир есть, ебать. Просто вода. Сними чапу. Ну-ка это. И в YouTube выложено. Просто военным дают. Дай-ка. Обмана не было. Мясо плавало, а? Ничего нет. Christina and Svetlana were singing in the street in Zaporizhia an hour before a Russian missile strike on the city, and this video of them was filmed. One of them died yesterday at the site of the strike. She was 19 years old. The other girl died in the ICU today. She was 21. Deepest condolences to their families. Russia must pay. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.